Once upon a time, in the first half of this century, there existed around Europe a very special kind of theatre. They had as their actors so-called Lilliputians, midgets and dwarfs, little people who were often not more than 1 metre in height. The theatres could be found in London and Paris, in Berlin and Hamburg. The most famous of all these theatres was the Lilliput Theatre in Budapest, Hungary. The theatre thrived in a very popular amusement park called the Liget, alongside all the other side shows and funfair rides. The Liget, and especially the Lilliput Theatre, occupied a very special place in the hearts of the Hungarians. It was so popular that it even survived the Second World War. But disaster struck one morning in 1949. The communists closed it down as a decadent bourgeois institution. Within a year, it was burned to the ground. Then, 2 years ago, a Hungarian businessman called George Klapka appeared on prime-time television dressed as Snow White to tell the nation that the Lilliput Theatre was going to reopen. It would be called the George Klapka Troupe, and it would again become world famous. This is the story of what happened when Mr. Klapka decided to bring back a piece of Hungary's past, and of what happened to the little people as they came blinking back into the limelight after years of neglect. Two years after their fateful appearance on television, rehearsals are at last beginning for a new play. It has taken Klapka this long to get the project off the ground. The play is to be Ubu Rex, written by the avant-garde French playwright Alfred Jarry, and is to be directed by a well-known children's theatre director, János Novák. Na, kezdjük. Azt mondja, Übü papa. Szaha! Übü papa. Ennyi. Szép dolog megint, milyen nagy zsivány vagy, Übü papa. Übü papa. Gathering the little people together was a difficult task. Klapka found them hidden away in the poor suburbs of Budapest or in remote villages. Some of them, like Sandor, were so isolated that they weren't even aware that other people with their condition existed. Others, like Lajos, were brought up in the circus. He is to take the main part in Ubu Rex. But the star of the show is to be Jutka, who is in her 60s, and is the only person to have played in the original theatre nearly 50 years ago. For her, this is a big event. Amikor ezt először meghallottam, rémesnek találtam a dolgot. Szóval nem arról volt szó, hogy én boldogan, hanem azt mondtam, hogy jó, találkozzunk egyszer a törpékkel, és meglátom, mert én is attól féltem, attól a kérdéstől, amit ő föltett, hogy ez arról szól, hogy itt szörnyeket mutogatunk az embereknek, és ezért fizetnek, ebből szeretnék kimaradni. És akkor jött létre ez a találkozás, hogy ott ült ez a csapat, és elég rémült volt, hogy Jézus már itt mi lesz. És valahogy azt megéreztem, hogy ők sokkal jobban félnek, tehát hogy ők segítségre szorulnak. Tehát hogy mondjam, ez valamilyen ilyen nem is tudom, ilyen ösztönös alapon azt mondtam, hát ezeken segíteni kell. Nem jó színészek, de érdekes emberek, érdekesek, és ha olyat tudnak csinálni, hogy lejön a színpadról, akkor a produkció érdekes lesz. Nehogy. Jutka néni nélkül egy lépést sem. Úgyhogy egymást kérem, beszéljetek rá, a szívemet megdobbantotta, hogy itt van. Fogad, köszi. Sunday night, the word gone out, the word gone out, the
The man bankrolling the production is George Klapka. As his Snow White appearance on TV showed, he is the most flamboyant businessman to emerge into the post-communist, no-holds-barred marketplace Hungary has become. Klapka is an unlikely patron of the arts. He uses dinosaurs, received from Steven Spielberg, to advertise himself. Many say self-promotion is the motive behind his interest in the Lilliput Theatre. But he maintains that it took far more than money to convince the little people to go ahead with Ubu Rex. Már 5-6-an megpróbálták a Lilliputi Színházat felállítani, és senkinek nem sikerült. És éppen a legfontosabbok nem a pénz volt, mert volt, akinek pénze is volt, hanem pontosan ez a harc, hogy nem csak pénzelni kellett ezt a színházat, hanem legyőzni ezeknek a kis embereknek a szörnyű lelki gátlásosságát, azt a szörnyű lelki beállítottságot, amilyenek ők. The interesting aspect of this revival of the Lilliput Theatre is that, of course, for many people, putting small people on stage is very uncomfortable. It causes a certain amount of unease. But from the perspective of the small people themselves, it's almost a kind of justification for the 40-odd years, 40, 50 years of repression that they've had to endure, that they weren't just marginalized, but they were made to disappear. After the theatre closed in 1949, Jutka was forced to work in an agricultural commune. Now is the first opportunity she has had to dust off her old costume. Mindig reggel föl kellett kelni, reggel után tanulni a táncot, vagy a éneket, vagy a prózát, vagy mikor mennyit, és egész 11-ig tanultunk. Utána volt egy kis szünet, és aztán már készülni kellett az előadásra, mert 1 órától már előadás volt ilyen félóránként. Ez volt számomra a színház. És azt az élményt is nyújtotta. Ők is komolyan vették, nem volt visszataszító, nem volt meglepő, hogy kisebb termetűek, mint a normális emberek. Ugyanolyanoknak láttam őket, mint ha igazi, valódi színészek lennének. Hát végül is azok is voltak. Úgy tudták, olyan rugalmasan tudták ezeket a dolgokat megoldani, hogy az szórakoztató legyen. Ugye az volt az érdek akkor, nem az, hogy már pedig ott, aki oda megy, az érezze jól magát és szórakozzon. Volt egy varázsa a ligetnek. Nagyon szerették az emberek, zsúfolva volt mindig. Este aztán, amikor fölgyúltak a villanyok, akkor ez még izgalmasabb volt. A vursli zene, a cigányzene, ami kihallatszott a szomszéd étteremből. Szóval ez egy rendkívül hangulatos része volt Budapestnek. The people of Budapest may well have affectionate memories of the Lilliput Theatre, but it was in fact very much part of the freak show which lined the streets of the Liget. Tarnished with these associations, it was clear that the Lilliput Theatre was never going to find favour with the communists. But with the end of communism, all restrictions are gone. The Lilliput Theatre has been revived, and so too have all kinds of freak shows. Not long after the announcement that the Lilliput Theatre was opening again, 7 of Klapka's troupe were lured away to make a porn version of Snow White and the 7 Dwarfs. Among these 7 was Sandor, who realized the significance of the porn film. Dwarves are once again in demand, and that means one thing: money. Kevesebb vagyunk törpék, és még kevesebben vannak azok, akik színházba dolgoznak. Így van egy ilyen monopól helyzet is. Tehát, hogyha valaki egyszer bizonyít és jó a színpadon,
akkor azt valószínűleg fogják hinni máshova is, egyre több helyre, és ilyen tekintetben könnyebb lesz a dolga, mint egy normál növésű színésznek. The Lilliput production was delayed for months by the porn film, but it soon became clear that there were other promoters after the little people. This time, it was the pop industry. Earlier this year, a CD broke all records, selling hundreds of thousands of copies in a country of only 10 million people. It was the Smurfs, singing cover songs in Hungarian. All a pop promoter needed was 5 dwarfs to create his own, unauthorized version of the Smurf characters to go on tour. It was only a matter of time before he came to steal the dwarfs from Klapka's troupe. Gyakorlatilag egy 100 napos sorozatnak a vége felé járunk, ami egy 5 tagú törpékből álló zenekarnak az előadás sorozatát tudja maga mögött. Ennek az egésznek az az érdekessége, hogy ezen törpik, tehát ez az 5 fő, az éppen aktuális világslágereket földolgozva, magyar nyelvre fordítva játszik a színpadon. People are trying to make money at all costs, and they'll do that in any way they can, through pornography and other exploitation of women, through entertainments like the Smurfs, through the Lilliputian theatre. All these things which formerly would have been seen as degrading or as incompatible with the socialist society are now back, and they're back for the simple reason that there's money in freaks. The Smurf show is in fact a pirate show, but it's a huge success. It's not only making money for Attila, but also the little people, who are earning far more than they could from the less commercial Lilliput theatre. What's more, they're enjoying themselves. Mi azért szeretünk színpadon játszani, mert úgy érzem, hogy mi ott nagyok vagyunk, mert így az életben mi nem vagyunk nagyok. Szóval, hogy lenéznek minket, mert mi mások vagyunk, mint a többiek. De ott a színpadon, hogy azért mi is tudunk valamit. The Dwarfs had promised they'd rejoin the Lilliput theatre, but the Pirate Smurf show is so successful, they're having second thoughts. Novak, the director, is desperate to get his actors back. The Dwarfs can't avoid making a decision for much longer. De ha megfizeti a Novák is, és az időm engedi is, figyeld ezt a szép szeműt, akkor elvállalom, ha az időm. És amíg mellette van szabad időm is. Ha az Üvő király szólt volna először, a Novák szólt először, akkor érted, meg akkor oda mentem volna. Az életemben pénz. Vidéken lakom, és akkor a kert, meg az állat. Házi állatok. Csirkekacsaros ezek azzal foglalkozni. Ez itt másnap. Mosolyogjál! Miért mosolyogjak? Azért is kapok fizetést? Én kérem, hogy most. Na már mosolyog. Negyed évente egyszer elmosolyog. De Istenből. Ővel is vagyok kedves, és na itt butik ki, hogy... Novak isn't the only person who's worried about the rival tour. The businessman Klapka is beginning to realize that his dinosaurs are distinctly more reliable than his little people troupe. Kupikék, törpikék turnéja annyiban nehezítette meg a mi produkciónkat. Lépéseket tettünk, Ukrajnából próbálok behozni valakit, vagy valakiket. Majd meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy legalább 10 ember
10 kicsi ember kell az öbölhöz, mert azért kell oda egy kis társaság, szóval egy törpe nem törpe. Semmi, csak egy kis maradék borjú. Jaj, nekem! Borjú! Segítség! With the opening night only a few weeks away, Novak is forced to continue rehearsals with the 7 remaining members of the troupe. But there is yet more bad news. The most talented of them all, Sandor, hasn't turned up for days. Sandor has in fact been secretly rehearsing with Attila's Smurf show. He has seen how much money they are making, and the temptation is simply too great. But he can't keep it a secret forever. At some point, he'll have to confront Novak. Ki akar szállni a Sanyi? Hát ez a gond. Szóval ez egy igazi szerep, méghozzá mondhatom, hogy ez tényleg a harmadik legnagyobb szerep. Mindenki pótolható. Mi? Mindenki pótolható, de nem ebben a szituációban, amikor már elkezdtük. És valóban nem tudok olyan embert most leakasztani, de ezt pontosan tudod. Most ebben a pillanatban ezt a dolgot leállítani, ez elég tragikus lenne. Hát önző vagyok. Hát legyél önző, de ne legyél önmagad ellenséggel, ne adjál ki egy ilyen helyzetet. Szerintem ez egy kurva jó dolog. De azt tudom mondani, hogy ha most így átbaszol, akkor valóban nem, még egyszer ezt a játékot itt nem játszod el. Ezt tudom. Szóval nem tudom, hogy jól döntesz. De én nem szeretném, most már engem ne hintáztass. Ez ügyben legyél már egyszer felnőttem, vagy holnapra hozd be a szerződést. The next day, Sandor decides to leave the theatre and join Attila's Smurfs. His defection plunges the Uber X play into crisis.